Hello and welcome to the 20th edition of Open Road's New Italian Cinema, an annual co-presentation of film at Lincoln Center and the Istituto Luce Cinecittà. I'm Dan Sullivan. I'm a programmer at Film at Lincoln Center. Just want to welcome you all to this year's edition. You have just seen the latest film by Damiano and Fabio Bad Tales, which is the opening night film of this year's edition of Open Roads. Just quickly, I want to thank the American distributor, excuse me, the American distributor of Bad Tales, Strand Releasing, for their kind collaboration. It is worth noting that we'll be opening Bad Tales in our virtual cinema for a whole run, starting on June 4th. So for more information about that, you can visit our website, filmlink.org. But as for right now, I'm very pleased to say that I'm joined by both Damiano and Fabio D'Innocenzo. So yeah, hello, you two. Hello, guys. Ciao. And we're also joined by our interpreter, Michael Moore, who's going to help out as needed. Hello, Michael. Why don't we just we'll start at the beginning, sort of the origins of this film. You're returning to a setting, I think, that was present in your last film, Boys Cry, as well, the Roman suburbs. Could you tell us sort of, I guess, what drew you back with this film, and maybe just kind of how it came about? Tutto il processo di elaborazione, innanzitutto grazie a chi vedrà questo film, grazie per aver messo Bad Tales come film di apertura di questa bellissima rassegna. Noi abbiamo passato tanto tempo per decidere cosa fare dopo il nostro primo film, e poi ci siamo guardati negli occhi. Abbiamo compreso che per andare avanti saremmo dovuti tornare indietro e in qualche modo realizzare quello che era la nostra sceneggiatura di partenza, una delle primissime che scrivemmo quando avevamo 19 anni, ed era anche una sorta di prosecuzione delle tematiche che avevamo affrontato nel nostro primo film, in maniera più rarefatta, in maniera più poetica, in maniera meno diretta, però ugualmente incisiva. Quindi quella di raccontare il nostro paese attraverso lo sguardo di chi è vittima di poteri che ci comandano, anche in maniera subdola, anche in maniera invisibile, anche in maniera estremamente prepotente, eppure socialmente accettata, che è quella appunto della politica, che è quella degli status quo, che è quella della televisione. Pensiamo che sia un film per noi molto, molto importante, perché appartiene al nostro intimo, al nostro passato, al nostro vissuto, e credo che ci abbia aiutato anche molto l'essere cresciuti con questa storia nel corso degli anni, per poterla poi trasporre con lucidità, con serietà, senza perdere un punto di vista che fosse comunque oggettivo. First of all, I wanted to thank you for opening this really wonderful collection festival of Italian films with our film. The writing process was fairly lengthy on this, and
we were working on it, and then we decided to go back to the first draft of the first screenplay that we'd ever written when we were 19 years old. This film is a sort of a continuation of the themes that you've seen in our previous films, but it's more refined, more poetic, and a little bit less direct, but no less powerful, no less impactful. And the theme that I'm talking about is this desire to tell the story of our country, of Italy, through the eyes of the victims of the powers that be, the victims of these powers that are often invisible and underground, powers that are in their way extremely violent, powers that are manifested, that are represented in the politics, the status quo, through television. And this is a film very important for us because it talks about something very intimate to us, part of our own past, part of our own lived experience. And I think we were very helped in making this by our experience as filmmakers in order to maintain a very clear vision of what we were after. Yeah, and I think the kind of experience that the film portrays, it's portraying this experience with a lot of there's like a mix of there's humor at times, there's almost like horrifying things too, it's this kind of I think it goes between these two poles very much. So I'm wondering how this kind of blend, how you kind of obtain that, like when you're writing together, and maybe a little more specifically, sort of how the dynamic between you two works, like at that stage of the film. Noi siamo parimenti divertiti dalla vita quanto spaventati da essa e brutalizzati dalle vicende dei nostri pochi 32 anni, ma in realtà un'odissea di eventi e di complicanze. Noi siamo degli esseri umani abbastanza irrisolti, ma certamente profondi e sinceri verso ciò che vediamo o che crediamo di intuire e di aver intuito già da tanto tempo durante la nostra vita. Questo film parla appunto di bambini, e noi siamo andati durante il processo di scrittura, che si svolge come questa intervista naturalmente assieme, senza che ci siano divisioni o gerarchie alcune. Siamo in due, ci guardiamo negli occhi, parliamo, cerchiamo innanzitutto di creare una tessitura drammaturgica che sia rilevante, puntando sempre a delle comparazioni molto alte, quindi ci poniamo nel nostro tavolo immaginario di fronte a dei narratori straordinari, non so, penso a Charles Schulz di Peanuts, o a Raymond Carver, o John Updike, o tanti altri. E allora cerchiamo di avere con loro un dialogo, chiaramente che venga poi affiancato da un'attenzione per le immagini, che sia in ogni film più elevata, più arguta e meno stereotipata, e cerchiamo di far sì che innanzitutto il film che poi faremo sarà frutto del tempo che abbiamo speso assieme io e mio fratello, e quindi tutte le belle giornate assieme, il momento in cui si mangia, il momento in cui si discute, il momento in cui uno saluta l'altro e si torna ognuno nella propria rispettiva casa. Ecco, cerchiamo di far sì che innanzitutto i nostri film siano la testimonianza del tempo speso assieme, di quei bei pomeriggi. Well, I think we have very equal roles. I think that and that we're both, I think we share and are divided by the shock of the times in which we live. I mean, maybe we're only 32 years old, but in these in these 32 years, we've seen an odyssey of very complicated events taking place. We're human beings. We have our light side, but we also have a great deal of depth. We have seen many things. We've intuited many things over the years. We're children, and growing up through these various experiences is something that we tried to capture through the screenplay. There isn't really a hierarchy in the way that we work together. We sort of look each other in the eyes
and talk about our shared experience and try to see what's relevant. We look for the figure of an extraordinary narrator. We try to find just the right images. But we mainly work on dialogue and then, you know, and place that alongside very strong images and in each film, these images are more refined, they're more sublime, and they're sharper. So many of the images that you see in the film are reflections of the lives that we've led, of people eating together, of arguing, of how they move about the house, and of the time that has elapsed in our lives. And besides the camera, which I want to get to soon, one of the most important kind of conduits for this experience is the really remarkable cast of the film, and the roles are all seem to be cast like very precisely. I was wondering if we could first you could tell us a bit about how casting proceeds for you, how you sort of arrive at these actors who are going to appear in these like very strong images that you're talking about. Abbiamo fatto più di 1000 provini per quanto riguarda soltanto l'aspetto dei bambini e abbiamo fatto circa 300 provini per le parti adulte. E per noi, per ogni film, è il momento più redditizio e soddisfacente e di scoperta della sceneggiatura che hai scritto è quello in cui vai in ricerca degli attori ed è lì che ti rendi conto se le battute funzionano e se dei personaggi rischiano di pagare in termini di tridimensionalità, che è ciò che noi cerchiamo ovviamente. Su Favolacci abbiamo fatto un lavoro, non appena abbiamo trovato gli attori abbiamo fatto un lavoro di disegno, li abbiamo disegnati su un pezzo di carta e abbiamo fatto sì di estremizzare i loro tratti somatici già abbastanza inusuali e li abbiamo appunto portati al limite, con tagli di capelli estremi, con un'attenzione verso ciò che poteva essere la luce naturale. Già noi in estate avevamo dei volti che molte volte erano bruciati dal sole e pamazzi e quindi abbiamo fatto abbiamo cercato di muoverci nell'equilibrio tra stilizzazione ma mai caricatura, che è una cosa che odiamo a morte in ogni forma d'arte. Well, for the children, for the selection of the children, we did more than 1,000 auditions. For the adults, 300. And we were looking for people that would satisfy us. First we had the screenplay and who would most satisfy, most fulfill the roles that we had created. We were looking for people that would also take a risk, that sort of the risk that they are sinking into these characters that they're supposed to play. We also like to sit down and draw on a piece of paper, the extreme features of the character, what makes them unusual, and then how they're going to appear in the natural light. And we had a lot of sunlight in this, as you could see. So we try to find a balance then between something very stylistic, but also something very natural. We never want to do a caricature. That is something that we despise. Yeah, well then, yeah, this I think this balance between stylization and naturalism is very interesting in the work, and yeah, especially in the performances. I guess I'm then wondering when you're shooting the film, sort of what the collaboration with the actors looks like in order to obtain to reach that point. And I guess I'm particularly interested in working with younger performers, less experienced actors, and so on. Kind of what the dynamic between you two and those actors is like. Cioè molto interessato alla collaborazione con gli attori proprio lì per lì sul set, in particolare i più giovani, quelli che hanno meno esperienza, la dinamica che ci si crea fra voi due e fra voi e questi giovani. La collaborazione nasce innanzitutto dal rispetto
e dalla consapevolezza che quando hai di fronte un bambino la tua attenzione deve essere amplificata, perché i bambini guardano tutto, controllano tutto e sono molto più sensibili degli adulti e quindi possono, oltre che essere vittime della loro fragilità, possono anche da un certo punto di vista fregarti in senso positivo. Sono più furbi, sono furbi, sono naturalmente abilissimi frequentatori dell'intelligenza, della furbizia, dell'intuito, ecco. E quindi noi abbiamo sempre lavorato con i bambini a stretto contatto, con un grande margine di gioco, di inventiva, perché come dicevate prima, il film è un mix tra naturalismo e realismo e ci sono tante piccole invenzioni che vanno quasi contro il dramma che il film racconta, ma come dicevamo prima con Damiano, dramma e commedia vanno di pari passo e spesso l'uno ostacola l'altro e crea una sorta di cortocircuito che è molto 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 interessante. Noi abbiamo sempre cercato di non limitare i bambini e per non limitare i bambini essenzialmente devi parlare poco e devi lasciare spazio loro di esprimersi anche in maniera selvaggia, anche in maniera scombinata. Erano tutti bambini alla prima esperienza e quindi ovviamente non avevano un background cinematografico consolidato, quindi hanno dovuto attingere dalla loro immaginazione e da quello che loro pensassero fosse il ruolo dell'attore. Quindi non solo dire le battute, ma anche costruire veramente un personaggio, costruire situazioni e trovarsi nella scomoda posizione spesso di non saper cosa dire, che è quello che capita nella vita tutti i giorni e che sono quelle cose che poi invece nel cinema non accadono mai. I think that when our collaboration involves both great respect for the younger actors and awareness of the specificities of children, the greater, so we have to pay even closer attention to our younger actors. They see everything that's happening. They're much more sensitive. And even if there's a risk of them being victims of their own fragility, of their vulnerability, they are also very clever and they could sort of take advantage of you in a way. They're very able, they're very intuitive. And so I think we have to we always work in very close contact with our younger actors and try to bring out their playful quality. As we were mentioning earlier, we're in this mix that we have between between stylistics and naturalism. We have to find not just a balance, but to allow their inventiveness to come out in order to play the comedy against the drama, which, as we said earlier, we're moving at more or less the same pace, although one can sometimes obstruct the other and short circuit the story that is being told. So the key is to speak very little to them and to leave lots of room for their own natural expressiveness, even if they want to get wild, even if they want to be all sort of out of sorts and awkward, and to draw on their imaginations and their concept of what the actor's role should be. In this sense, not paying attention only to the lines that they have to speak, but how they should build a character and how their character would behave in finding him or herself in a very uncomfortable position of not knowing exactly what to say or what to do. And another very important collaboration in your work up to now has been with the cinematographer Paulo Carnera, who also filmed Boys Cry. I was wondering, I was hoping you could talk a bit about your collaboration with him now. I mean, we've already talked about
we've mentioned already, like the use of natural light, but I also I'm curious. Yeah, you mentioned that for you the images in your films are becoming more refined, more. They're taking on different aspects, I guess, as you continue working and so on. So maybe you could tell us about how he sort of fits into this. Avete capito? Sì. Sì, sì. La collaborazione col nostro cinematografer Paolo Cannera è una collaborazione estremamente aperta. Noi nasciamo come disegnatori di fumetti e poi a 20 anni abbiamo iniziato a scrittare fotografie, quindi per noi è assolutamente imprescindibile e slegabile il lavoro del regista con il lavoro di chi effettivamente crea l'immagine. Per noi è possibile delegare l'immagine a un direttore della fotografia ed è impossibile anche svincolare il sentimento di una scena dal cromatismo, dalla luce, dal colore. E quindi il lavoro che facciamo assieme è quello di riversare quelli che sono i nostri input, le nostre volontà e permettere a Paolo, che è un grandissimo cinematografo, un direttore della fotografia anche molto molto esperto, di realizzare quello che vogliamo. Il nostro processo è quello di fare lunghi sopralluoghi, di capire quali sono le potenzialità innanzitutto naturali di un posto, quello che ci offre di per sé la luce di un posto, quello che ci evoca il sentimento di un posto e poi ingigantirlo grazie alla macchina presa e spesso non vuol dire creare grandi artifici, ma vuol dire semplicemente abbracciare quello che ti offre in maniera molto semplice un luogo. E anche nel ricostruire la luce dove non esiste, il principio è sempre quello di riconoscere qualcosa che abbiamo già visto, qualcosa che abbiamo già sentito, soprattutto in questo film, che è un film che viene attraversato continuamente dalla rielaborazione di un ricordo e quindi per noi era molto importante trovare una connessione precisa tra quello che vedevamo e quello che avevamo vissuto. I think we have a very open collaboration with Paolo Carnera, our DOP, and we sort of design the set, the look of the film. We sort of look at a range of options. I mean, the director of photography, the cinematographer you cannot separate him or her from the director. They're so essential to creating the image. And you cannot disconnect the feeling the feeling of a scene that we want a scene to emit from the way that lighting and chromatism is dealt with. So we give him a lot of input on the feeling that we want to come out of a scene, and then he is very talented at realizing what it is that we're looking for. So the way that our process works is we have a very long sort of site survey. You know, we take a long time to find just the right places that and to see them in their own natural setting, in their own natural look, their own natural light, and the feeling that these sites emanate. And then we aggrandize it. We try to embrace everything that a place has to offer. And then this is what you see then crisscrossed, this sort of intersection of what we see and what we have experienced. And then I'm interested, just to follow that up. I'm interested if you perhaps just among the two of you or with Paulo or with whoever, sort of if there are any artworks that are on your mind while you're conceptualizing the film. And I don't necessarily mean like cinema so much, but I'm wondering if, like, in thinking about visual composition and so on, if there's painting or photography on your mind, or maybe even music or literature. I just, it's I'm curious to know a bit about the kind of
yeah, where the DNA, I guess, of this kind of stylized naturalism, naturalist stylization, sort of like, um, yeah, I don't know. This is a very long question, which is actually just sort of, were there any kind of works of art that you saw as having like an important sort of role in your thinking about the film? No, non c'è mai un unico riferimento perché altrimenti si diventa schiavi di tale riferimento. Noi cerchiamo il più possibile di offrire a tutti i nostri collaboratori tanti input trasversali che vanno dal teatro alla pittura, alla letteratura, alla poesia, alla musica, ma vogliamo dare tanti elementi per distrarli, perché secondo me la distrazione è qualcosa che ti porta a essere estremamente creativo, mentre un unico riferimento ti porta alla dittatura delle idee e sicché appunto alla misera copia di qualcosa che è già stato fatto e che sarà sicuramente stato fatto meglio. E ci sono certamente degli artisti che, rivedendo a posteriori il film, sento essere vicini a Bad Tales, penso al pittore canadese Alex Colville, al pittore Otto Dix, o per quanto riguarda la letteratura penso a Raymond Carver, a Pynchon, a David Foster Wallace, ma anche Charlie Brown, oppure i fumetti Disney di Carl Barks o Don Rosa, o più banalmente, anche in maniera molto popolare, le prime stagioni dei Simpson, che per noi raggiungono veramente le grandi vette di drammaturgia greca. We try not to have that first moment because otherwise we sort of become slaves of that initial inspiration. We like to have an input that is cross-cutting as possible between theater and poetry, music, art, and to create distractions in a way, because I think distraction is what allows you to be creative. Otherwise, you're subject to the dictatorship of ideas. And I think in terms of the artists that we feel close to, you could talk about Otto Dix, Raymond Carver, Charlie Brown, Dan Rosen, the Canadian writer Alex, I didn't catch the name. Alex Colville. Alex Goldwyn. And even on the more popular side of things, the early seasons of The Simpsons, which in their own way had the stature of a Greek tragedy. Mm. I feel like we could discuss that for a long time, but we're running out of time soon. So I just wanted to conclude the Q&A by, if you'll permit me to ask sort of about the pandemic, this moment that we're in, because it's notable the film originally had its premiere at the Berlinale last year, sort of the last major European film festival before everything kind of shut down, and like I was hoping you two could just tell us a little bit about kind of like what your experience has been like trying to bringing this film into the world in this historical moment we're in. It's a very, very unusual situation. So Assolutamente sì, io parlo anche a nome di mio fratello perché noi spesso affrontiamo questo discorso. Noi siamo sempre molto attenti a realizzare i film che vorremmo guardare, raramente pensiamo all'effetto che susciteranno i nostri film a chi li guarda, però il fatto appunto di questa stranissima sinergia che si è creata tra il nostro film e il momento in cui l'abbiamo presentato ci ha permesso di confrontarci su quello che erano appunto i temi del film e i temi del film in questo momento. E solamente Bad Tales è un film che esaspera delle tragedie quotidiane che esistono da sempre, ma che con la pandemia, con il lockdown, con alcuni tipi anche di reazioni sociali e relazioni tra le persone sono andate esasperandosi. Quindi
Bad Tales è un film secondo noi molto utile, che può essere anche molto urticante, può anche molto innervosire chi lo guarda, perché non è un film che ti mette in una zona di comfort, è un film che ti costringe a guardarti allo specchio e a confrontarti con quelli che sono i tuoi errori. Ed è un film che presenta una distopia molto realistica, ovvero cosa saremmo non se non ci fosse più il futuro, ma se non ci fosse più il passato. I'll speak on behalf of my brother, because we've talked about this a lot. We're always very attentive, and we're also always careful to make a film that we want to see, but also we pay a lot of attention to the effect that the film is going to have on the viewers. And this is, there's a very strange synergy then between the time that this film was made and first shown and to see it today. I think that it focuses very much on themes that have become extremely relevant today. Bad Tales takes the sort of daily tragedies of life and exasperates them. But then in this new context of the pandemic, of the lockdown, of the social situation, of the way people are responding to the reality in which they find themselves, I think there's some very unexpected reactions as well. So I think that Bad Tales can be a very useful film for people, but it's also a very provocative film. It might make you agitated and nervous. It forces you to look at yourself in the mirror and to confront the mistakes that you may have made. And I think what it shows, and which is very much true of the life that we're living now, is a very realistic dystopia. And it is looking not so much at what we will be in the future, but what we would be without a past. Yeah, I think that's a good, a very like thought-provoking note to end on. But before we go, I just want to thank both of you for the film. Thanks for joining us here in this virtual Q&A room. And I hope we can all hang out together in person again sooner rather than later. But yeah, no, just thank you too. Thank you, and let's hope to go in the United States and New York soon. We have a lot of good records, good memories from the 2 years ago, I think, summer of 2 years ago. And we also met a great friend there, Sam Rockwell, the actor. We met in a restaurant during the days, and then we became friends. So yes, we have a good times. Yeah, and we also want to say thank you to Strand Releasing for promoting this film in US, and thank you so much to the audience. We hope you guys can love, hate, but understand the movie and the work behind the movie. For us, it was very hard to tell the story, and but even very funny. And good for us that was with us Michael, because our English is terrible. So thank you, Michael. It was a pleasure.